Today we will start a new class that is on genetics. It is within genetics. Today we will discuss about structure and function of chromosome and gene. Chromosome कौन और gene कौन? How they play a role in heredity. Till now we have read that Mendel stated that characters are transmitted from parents to offspring through hereditary particles called factor or element. During Mendel's time, there was no proper knowledge about chromosome and gene. Chromosome was discovered by W. Hofmeister in the year 1848. He observed fine thread-like structure in the dividing cell of Tradescantia. Tradescantia है गोटे monocot plant. He observed very fine thread-like structure in the dividing cell of Tradescantia. Then W. Fleming, Walter Fleming, he observed that chromosome split. That means thread-like structure. हेतु chromosome मुझे जाना थिला. The thread-like structure split during cell division. They split longitudinally during cell division, and he coined the term chromatin. प्रथमे W. Hofmeister chromosome को डिस्कवर करथिले in the nucleus of dividing cell of Tradescantia. Tradescantia गोटे न्यूक्लियस तार प्रत्येक सेल रे हम जानू न्यूक्लियस अछि यूकैरियोटिक सेल ला तबं तापर जो न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भितरे से he observed many thread like structure, but he did not give any name to it. He first observed thread like structure in the nucleus of the dividing cell of Tradescantia. Waldeyer observed longitudinal splitting of chromosome during cell division, and he called these thread-like structure as chromatin. Beneden and Bovary, 1887, they reported that the number of chromosome is fixed in each species. The number of chromosome is fixed in each species. मक्का जिते प्रकार मक्का अच्छे ताकर क्रोमोजोम रहा 20टा. जिते पियाज जिते प्रकार पियाज अच्छी ओली पियाज अच्छी सान पियाज अच्छी ताकर क्रोमोजोम नंबर 16टा है. एवं पी मटर क्रोमोजोम पेयर क्रोमोजोम नंबर हूँ 14टा. ह्यूमन बीइंग क्रोमोजोम नंबर हूँ 46, एंड दैट नंबर इज फिक्स्ड फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेसीज. गोटे स्पेसीज जिते प्रकार इंडिविजुअल अच्छी समस्त क्रोमोजोम नंबर हम 46. Then Waldeyer, W. Waldeyer, coined the term chromosome for the thread-like structure in the nucleus of the eukaryotic cell in 1888. जदियो क्रोमोजोम टा डिस्कवर कराइतला 1848 सेते पते ता ना दिया है नथिला. क्रोमोजोम रो ना दिया केतेबेले 1888 by Waldeyer. So chromosomes play an important role in the heredity that we will see later on, but now we will see structure of chromosome. The structure of chromosome changes from different stages of cell division. आम जानलु क्रोमोजोम नंबर समान है सब स्पेसीज जानी सारे, बट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम स्ट्रक्चर चेंजेस इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. इन प्रोफेज द क्रोमोजोम appear as slender thread. In metaphase, the chromosome becomes short and thick.
During this metaphase stage, chromosome structure is observed. Each chromosome consists of each chromosome consists of two chromatid. Two chromatid held by centromere. Each chromosome consists of two chromatid. ये गोटे chromatid होची, ये गोटे chromatid होची held by centromere. और सेंट्रोमर का जाए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. In prophase stage, the chromosome appear as single thread-like structure. The chromosome appear as single thread-like structure. This is the centromere and this is the kinetochore. ये जो सेंट्रोमेर एटा सेंट्रोमेर है and this is the kinetochore. This part is centromere. मझी जो पार्ट है सेंट्रोमेर रहला. This side रे kinetochore थिबो. Multi protein structure called kinetochore. एटा हला kinetochore. हला kinetochore is a protein multi complex protein structure. अनेक प्रकार प्रोटीन ने एटा तयारी हिची kinetochore. It is present on either side of the centromere. Centromere दी पटर अछि. एपटर भी अछि, एपटर भी अछि. हला दी पटर अछि. त मोजी पार्ट हला सेंट्रोमेर. सेंट्रोमेर दी पटर रहला kinetochore. Kinetochore का फंक्शन कोन? It help in the attachment of the spindle fiber or microtubules during cell division. Cell division होउची kinetochore रे तमरो लागि रहउची क्रोमोसोम गुडा. हला क्रोमोसोम टा kinetochore धरे लागि रहे. मन करो एटाला स्पिंडल हैला सेल डिवीजन बेले स्पिंडल फाइबर ए जो क्रोमोसोम टा स्पिंडल फाइबर kinetochore लागि रहउची. kinetochore धरे हैला. So the prophase chromosome appear as single thread, but metaphase chromosome appear as two-stranded structure. Each strand is called chromatid. The chromatids are held by centromere. On the surface of the centromere, multi-complex protein structure is present called kinetochore. It is the site of attachment of microtubules of spindle fiber.
This is the structure of a chromosome. The chromosome has two chromatids. এটা দুইটা chromatids রইলা held by centromere. Centromere জায়গায় সে লাগেগি রয়েছে দুইটা chromatids centromere লাগি রয়েছে. The centromere is called primary constriction. On the surface of the centromere, protein complex is present called kinetochore. It is the site of attachment of microtubules of spindle during cell division. The part of the chromosome on either side of the centromere, eporta to etiward ponto, is called arm. The short arm is called P, and the long arm is called Q. Short arm is called P, long arm is called Q. ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଦୁଇଟା କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର କାଇନେଟୋକୋର. Besides the primary construction, the chromosome may also have secondary construction. One or two or more. One ହେଇପାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛି, one ହେଇପାରେ, two ହେଇପାରେ, three ହେଇପାରେ, secondary construction ରହିଛି. These secondary construction are of two types. ଗୋଟେ ହେଲା NOR secondary construction ଦି ପ୍ରକାର. ଗୋଟେ ହେଲା NOR ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି joint. Secondary construction ଦି ପ୍ରକାର. NOR କ'ଣ? ଏଇଠି NOR ଦେଖେଇଛି. NOR ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଲାର ଅର୍ଗାନାଇଜର ରିଜିଅନ୍. ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଲାର ଅର୍ଗାନାଇଜର ରିଜିଅନ୍. এইটা হলা দেখাইছি যে जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टा न्यूक्लियोलस बा आरआरएनए तैयारी करिवो दैट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड नॉर. हला आउ केते केस रखाइछि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन एंड रीजॉइनिंग ऑफ क्रोमोसोम टिप. क्रोमोसोम टा भांगी जिवो पुनी रीजॉइन कर दिवो एंड दे आर जॉइंड बाय क्रोमाटिन फाइबर. क्रोमाटिन फाइबर रे जॉइंट करके रखियो सेतेबेले ताको आजिवो जॉइंट. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेतेबेले आजिवो जॉइंट. जेतेबेले न्यूक्लियोलस लागि थिवो सेतेबेले कहयो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजियन. हला द टू एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर. क्रोमोसोम रो दीटा एंड को आजे टीलोमियर. टीलोमियर हैज different function. It helps or it prevents fusion of the ends of chromosome. अब क्रोमोसोम गुड़ा ये गोटे क्रोमोसोम अच्छी आ गोटे क्रोमोसोम अच्छी ए क्रोमोसोम रे एंड टा फ्यूज हो पारे किंतु यदि टीलोमियर थिबो आ क्रोमोसोम एंड टा फ्यूज होबो नाही. इट प्रिवेंट्स फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट. नेक्स्ट होची the telomere. Eta dita telomere. The telomere also has a function in aging, in indicating aging. When telomere becomes short, आस्ते आस्ते telomere टा सान हो आसीबो कोनोसी कारण जो सान हो जीवो एजिंग प्रोसेस टा बढ़िबो आस्ते आस्ते. तेतबेले मन करो telomere टा अछि गोटे सेंटीमीटर अच्छी जदि अर्ध सेंटीमीटर हो बयस आस्ते आस्ते एजिंग देखा विभिन्न चुटी पाचिज आखि दृष्टि शक्ति कमिज आस्ते आस्ते एजिंग प्रोसेस देखो टीलोमियर साहाय्य करुच्ची. टीलोमियर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ जीसी. जी आउ सी रिपीटिंग यूनिट रे टीलोमियर इज मेड अप ऑफ. द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम ऑन आइदर साइड ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम near the secondary construction is called satellite. ये जो पार्ट को आजिबो satellite. हैला the chromosome bearing the satellite is called set chromosome. आउ थ्रम कहि दोछि each chromosome consists of metaphysical chromosome consists of two chromatids held by centromere. The centromere is called primary constriction. On the surface of the centromere multi protein complex is present called kinetochore. This helps in the attachment of the chromosome to the spindle fiber.
Besides centromere, there is another constriction called secondary constriction. It is secondary constriction. The secondary constriction is of two types, nerve and joint. Nerve full form of nuclear organizer region, which help in the formation of nucleolus and the rRNA. Joint is the place where the chromosome tip break and rejoin again. भांगी जीव पुणी rejoin करी जाऊ. So there is a constriction. से खाल उड़ जगह जो rejoin करतो से जगह उड़े खाल देखा जीव. The part of the chromosome where the short segment of chromosome is attached near the secondary constriction is called satellite. जो छोटे सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में लगी थी दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट. द क्रोमोसोम बियरिंग दिस सैटेलाइट इज कॉल्ड सेट क्रोमोसोम. रसुण आ पियाजर क्रोमोसोम नंबर अच्छी 16 किंतु रसुणर सैटेलाइट गोटे क्रोमोसोम रे सैटेलाइट अच्छी. देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेट क्रोमोसोम. एलियम सेटाइवम एलियम से पहला पियाज एलियम सेटाइवम होची रसुण. ये सैटेलाइट सेट क्रोमोसोम जोगु ताको एलियम सेटाइवम बोली कह जाउची. The both end of the chromosome is called telomere. It is made up of repeating unit of GC. It is GC rich, and telomere perform different functions. It help in the prevention of joining of chromosome segment. Chromosome segment टा आउ लागिबो नाही, जोड़ी हबो नाही. So it is found separated. Next होची the telomere also indicate the aging. हला aging बयस बढ़िबा को indicate करती. When the telomere becomes short, it indicates the aging of the organism, aging process of the organism. को केमते आस्ते केमते वार्धक्य बढ़ुची जमा पड़िबो. On the chromosome there are many bead-like structure called chromomere. On the chromosome there are many bead-like structure called chromomere. On chemical analysis, it has been found that chromosome is made up of a DNA molecule covered with histone protein. Histone protein is a basic protein. Histone protein of DNA मिसिकी chromosome टा है. The chromosome the DNA remain folded in the chromosome, and this folding is helped by the histone protein. Histone protein help करे chromosome को folding पे help करे. So this is a brief structural structure of chromosome. Yeah, it is a brief structural account of chromosome. Chromosome रो structure विषय में हमें briefly discussion कर देले. Next हम गोड़िया what is gene. हला तापर हम लिखिबा क्रोमोसोम जीन हाउ दे हेल्प इन द हेरिडिटी. दीटा हेरिडिटी केमती साहाय्य करूछंती. हला आउतरे कहूची क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमाटिड. द क्रोमाटिड्स आर हेल्ड बाय a constriction called primary constriction, and that constriction is called centromere. In the centromere the two chromatids are held together. On the surface of the centromere there is a multi-protein complex called kinetochore. It is the site of attachment of spindle fiber during cell division. Besides primary constriction, the chromosome may have one or two secondary constriction. Primary constriction गोटे रहिला एपटे दीपट थाई पारे गोटे पटे मध्ये secondary constriction थाई पारे. This secondary constriction is of two types. One is called nerve, another is called joint. Nerve is a secondary constriction where nucleolus or rRNA is synthesized. Nucleolus ता तैयारी हबो, rRNA भी तैयारी हबो.
Joint is the secondary constriction where the nucleus, where the chromosome break and again rejoin. So at that place there is a constriction. जो भांगी जाऊँगी पुणी rejoin करती, there is a constriction. The part of the chromosome where the secondary constriction is present is called satellite. The distal part of the chromosome, distal माने दूर दूर, the distal part of the chromosome near the secondary constriction is called satellite. The chromosome bearing the satellite is called set chromosome. बोली रसुण और पियाज दीटांकर गोटे है एलियम सेटाइवम दीटा क्रोमोजोम 16 गोटे एलियम सेटाइव एलियम सेपा है पियाज एलियम सेटाइवम है रसुण दीटा तार 16टा क्रोमोजोम अच्छी आर भी 16टा क्रोमोजोम अच्छी किंतु रसुणर गोटे सेट क्रोमोजोम अच्छी जो सैटेलाइट लगी सेट क्रोमोजोम अच्छी किंतु पियाजर से सेट क्रोमोजोम ना तेणु से रसुणर बासना अलग पियाजर भी बासना अलग है द बोथ एंड ऑफ द क्रोमोजोम इज कॉल्ड telomere. दीटा एंड को telomere. Telomere is synthesized separately and joined to the main body of the chromosome. It is GC rich. Telomere टा तैयारी होची अलगा एवं तापर क्रोमोजोम रे जॉइंट करि जाउची. It prevents rejoining of chromosome end. अन्य गुड़ा सेल तो क्रोमोजोम अच्छी क्रोमोजोम एंड गुड़ा जॉइन न होगा पाए से ताकू साहाय्य करे केमती क्रोमोजोम जॉइन हबो नाही. इट आल्सो व्हेन द क्रोमोजोम becomes short the aging process increases. एजिंग प्रोसेस इंक्रीज करने पे साहाय्य से करे. इट आल्सो हेल्प इन सिनाप्सिस जेतेबेले प्रोफेज मेयोसिस रो जेतेबेले होची प्रोफेज रहउची लिप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस. लिप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन स्टेज रे जाइगोटिन स्टेज रे सिनाप्सिस होची पैकेटिन स्टेज रे क्रॉसिंग ओवर होची. सिनाप्सिस माने दीटा होमोलोगस क्रोमोजोम मध्य पेयरिंग हबो ये गोटे क्रोमोजोम ये गोटे क्रोमोजोम तार पेयरिंग हबो. ये टेलोमेरटा पेयरिंग रे सहाय्य करे सेठी आगे लागे एटा लागिला पर से आस्ते आस्ते जीप रकम पूरे टांजिम पेंट और जीप रे टांडले बंद हे होची सिम्पली गोटे जगह रे आगे लागिबो तापर से आस्ते आस्ते जॉइंट हे जिवो. तेणु इट आल्सो हेल्प इन सिनाप्सिस. द क्रोमोजोम नंबर in a species is constant and the chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton and Boveri. They said that the number of chromosome in a diploid organism is same. The gamete contain half the number of chromosome then that are present in the somatic cell. During fertilization, the two nucleus fuse and the zygote contain two haploid set of chromosome. Each chromosome is qualitatively different from the other. The chromosome are the bearer of hereditary particles, that is factor or gene. The chromosome helps in the transmission of character from one organism to another organism through the gametes. The chromosome determine the characteristic of the organism. ठीक है 25 अब ठीक है जाओ तब तुम आशी बंद कर दो. क्रोमोजोम क्रोमोजोम आर द फिजिकल basis of heredity because they bear the hereditary particles, the gene. Next, we know that we came to a conclusion that chromosomes determine the characteristics of the organism. Because when a chromosome is lost, some of the character is also lost. So the chromosome गोटे कमी गला, तार किसी character में organism में कमी गला. Or when a part of the chromosome is lost, some of the character is also lost.
as the two nucleus of the gamete fuse and they contribute some of the chromosomes present in the nucleus, they contribute some of the characteristics to the organism. The chromosome contain the hereditary particles, and when there is a interaction, when there is an interaction between different chromosomes, or when there is an interaction between different genes present in the chromosome, we see some altered character in the organism. Understood? So, chromosomes are the carrier of hereditary characters. This is all about the chromosome. Next, we will read gene.